saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. And talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader. There's no guru, there's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. È già stata consegnata agli ambasciatori. Sarò
Votre premier livre, publié en 1951, a pour titre « Les origines du totalitarisme ». Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène, mais aussi l'expliquer. D'où cette question, qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Deixa eu fazer uma pergunta. O que é para você o totalitarismo? Making certain distinctions. Deixamos começar fazendo algumas distinções sobre as quais nem todos estão de acordo. Em primeiro lugar, uma ditadura totalitária não é uma simples ditadura, nem uma simples tirania. One of the main characteristics when Quando vejo um sistema totalitário, trato de analisá-lo como uma nova forma de sistema político, desconhecida até o momento. therefore Trato de enumerar suas principais características. characteristics. Among these I would take, and that is the role of the innocent. Se trata do papel dos inocentes e das vítimas inocentes. Shorted on order to be killed, you were given the role according to the dynamism of history. A dinâmica da história atribui um papel a estas vítimas. E a elas deve interpretar esse papel. With respect Foi to o que eu this, fiz. no government before Antes, nenhum governo te assassinava por você dizer que sim. Geralmente um governo ou uma tirania matava gente que dizia não. I was reminded by a friend. Um dos meus amigos me recordou que uma ideia muito similar foi enunciada na China há vários séculos. Os homens que têm a impertinência de aprovar não valem mais que aqueles que desobedecem ou se opõem. Quintessential sign of totalitarianism. Este é evidentemente o sentido do totalitarismo, que é feito que exista uma dominação total do homem pelo homem. Sense. É este There o is no sentido. totalitarianism. Não existe totalitarismo hoje em dia, nem sequer na Rússia, onde reina a pior tirania que já conhecemos. Há que fazer algo para que te exile, ou que te envie a um campo de trabalho ou a um manicômio. Into a psychiatric ward of hospital. Consideramos por um instante o que é uma tirania. Os regimes totalitários nasceram em um clima onde a maioria dos países europeus já estavam assumindo uma ditadura. European governments were already under dictatorships. Dictatorships, if we take them in the original sense, Uma ditadura, no sentido original da palavra, é um conceito, não é uma tirania. É uma suspensão temporária de uma lei em uma emergência, geralmente durante uma guerra ou uma guerra civil. or civil war or such. But anyhow, the dictatorship Porém, a ditadura é limitada em um tempo, e a tirania não. One last question, Scroll, in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts.
That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet.